I can show you, or you want to do it yourself? You do it. Yeah. So you push the switch and then let go. 오, 어? So this is a machine that refuses to work. It's a useless machine. You turn it on and it turns itself off. 이게 현대미술입니다, 여러분. Isn't it beautiful? 진짜 유슬레스. Work, no. Work, no. 근데 이게 중독성이 있어가지고. I have one at home. E.T. This is the real ET. This is the robot for 아니, ET. Tomorrow. Oh, you meet ET tomorrow? 스티븐 스필버그. Oh, fantastic. In New York? Yeah. Tell him to come and see it. Yeah, sure. Yeah. Then we have the 어, anti-ET. 인간에게 굉장히 우호적인 외계인, 공포의 대상이 되는 외계인. 이게 이제 같은 공간에 있습니다. You might remember the movie 2001 Space Odyssey, and the inspiration for that movie came from these photographs. So, you know, I like to make shows in which there isn't only art. I think we live in a world that is very much colonized by images. We go through millions of images in our phone, and I want people to come to the museum and discover not only artworks, but also images that have an intensity that I think it's worth engaging with and preserving. I mean, look at this baby, but it looks like a robot. It seems like he has wires or batteries inside. 네, 안녕하세요. 궤도입니다. 여기는 뉴욕입니다. 저희가 지난번에 데이미안 호스트 편 잘 됐거든요. 그래서 뉴욕에 온 김에 좀 현대미술에 관심을 갖고 바로 이 뉴뮤지엄 이곳에 왔습니다. 이제 현대미술에 눈을 뜬 궤도가 다시 한번 현대미술에 도전하는 그런 느낌입니다. 실제로 이제 예술가들과 과학자들 이 상호작용을 해왔는데 이번에도 역시 아트와 테크놀로지가 어떤 식으로 상호작용을 하는지 굉장히 재밌는 주제로 전시가 열리고 있는 곳에 왔고 여전히 난해해요. 저기 보이시나요? 저기 천하장사 소세지? 뭔지 모르겠어요. 천하장사 소세지인데 뭐 느낌이 굉장히 묘합니다. 그래서 오늘 제대로 현대미술 속으로 딥다이브 해보겠습니다. 가시죠. 지금 또 오늘 도와주실 분이 저기 기다리고 계세요. 마치 우리가 뭔가 좀 짠 것처럼. 안녕하십니까? 안녕하세요. 네, 안녕하십니까? 네. 안녕하세요. 반갑습니다. 처음 뵙겠습니다. 네, 어서 오세요. 네, 예. 저 소개를 좀 부탁드리겠습니다. 네, 안녕하세요. 저는 뉴뮤지엄에서 일하고 있는 큐레토리얼 펠로우 김태희라고 합니다. 반갑습니다. 네, 이 뉴욕에도 이렇게 한국 분이 계십니다. 오늘 이 언어의 장벽도 좀 넘어주시고 많은 도움을 좀 부탁드리겠습니다. 네, 알겠습니다. 네, 여기 천하장사는 이건 어떤 거죠? 네, 이 작업 같은 경우에는 네. 영국 조각가 사라 루카스라는 작가의 작업인데요. 혹시 오. 궤도님께서 생각하실 때는 이게 의미가 어떤 의미를 담은 작업이실 것 같나요? 저 아침을 안 먹었더니 네. 제가 천하장사 좋아하거든요. 네, 이런 느낌이 좀 안에 많이 있는 거죠? 네 맞습니다. 좀 기대가 됩니다. 오늘 현대미술 위치가 접근성이 꽤 좋은 것 같은데 네. 이거 위치 한번 소개를 좀 해주시죠. 네, 저희가 지금 있는 곳이 뉴욕 맨해튼의 다운타운에 있어요. 오. 그래서 지금 서 계시는 이 거리가 네. 바워리라는 스트리트고요. 네. 여기서 교차되는 곳이 프린스 스트리트라는 곳인데 이 거리가 정확히 맞닿는 지점에 지금 뉴뮤지엄이 설립되어 있습니다. 딱 정말 중요한 곳이네요. 맞습니다. 저희가 2022년 하반기부터 이제 증축 공사를 시작을 했어요. 아. 그래서 되게 좋은 타이밍에 저희를 찾아와 주신 게 오. 올해 3월에 저희가 새롭게 확장된 모습으로 이제 문을 열었기 와, 때문에 3년 반 만에 재개관을 했고 타이밍이 기가 막히게 온 겁니다. 네, 맞습니다. 여러분들도 뉴욕 오시면은 누구나 만나보실 수 있습니다. 하지만 뉴욕 오는 것 자체가 힘들기 때문에 이렇게 저희가 한번 맛배기로 보여드린다. 네, 네, 한번 보시고 마음에 드신다. 근데 뉴욕에 오게 됐다. 오시면 태희님 계신 거죠? 네 맞습니다. 네. 와, 좋다. 기가 막힙니다. 오늘 저도 이제 모셨으니까 오늘 많이 도와주세요. 네, 그럼요. 좋습니다. 감사합니다. 가보시죠. 네. 네, 저희가 이제 안으로 들어왔습니다. 네, 이 공간 설명을 좀 해주시죠. 네, 지금 궤도님께서 서 계시는 곳이 정확히 구간과 신간이 이어지는 통로에 지금 서 계시고 계세요. 딱 가운데. 오. 근데 뭔가 느낌이 메쉬 느낌도 딱 있고 안쪽에 그렇게 이질감이 없습니다. 네, 맞습니다. 하긴 뭐 이질감이 있으면 이상하겠죠? 이후에 건축가분께서 이제 네. 등장을 하셔서 오. 자세히 설명을 해주시겠지만 그래요? 이제 저희가 이번에 증축을 하면서 가장 신경을 썼던 부분이 제가 구간과 신간이 있다고 말씀을 드렸잖아요. 근데 이 두 별개의 빌딩이 대화하는 느낌을 줄 수 있도록 그렇게 설계를 하셨다고 해요. 궤도님께서는 뉴욕에서 미술관들 여러 군데 다녀보셨나요? 저 뉴욕 처음입니다. 뉴욕 처음 오시는 거세요? 네. 그러면 뭐 모마라든지 메트로폴리탄이라든지 휘트니 같은 미술관 혹시 들어보신 적 들어봤죠. 있으실까요?
굉장히 유수의 기관들이잖아요. 아, 그렇죠. 유명한 네. 것들이죠. 네. 근데 뉴뮤지엄은 이제 그런 그 뉴욕의 여러 유명한 기관들 중에서도 유일하게 동시대 미술, 현대 미술만을 전문적으로 다루는 그런 미술관이에요. 현대미술의 최전선. 네, 맞습니다. 그래서 네. 이 뉴뮤지엄의 설립 배경에 대해서 말씀을 드리면 네. 1977년에 큐레이터 마샤 터커라는 분이 설립을 하셨는데 네. 독특한 점이 원래는 휘트니 미술관에서 근무를 하시는 분이었어요. 아. 그런데 1976년에 리차드 터틀이라는 네. 당시의 포스트 미니멀리즘 계열 조각으로 잘 알려진 음. 작가의 전시를 크게 기획을 했어요. 음. 근데 그때 선보여졌던 작업들이 그때 사람들이 생각하는 좋은 조각, 좋은 예술과는 굉장히 거리가 있었던 그런 아. 전시였던 거예요. 좀 혹평을 받았겠네요. 그렇죠. 엄청난 비판을 불러일으켰고 아. 그 계기로 해고를 당하게 돼요. 그래요? 네. 아니, 그 열심히 했는데. 그래서 그 이후에 이제 조금 이런 미술관의 보수적인 구조를 벗어나서 실험적인 작가들을 선보일 수 있는 공간을 만들고 싶다라는 취지를 가지고 설립을 하신 게 바로 이 뉴뮤지엄. 되게 유능하신 분이네요. 네. 야, 이거 나를 감히 내가 보여준다 이렇게 해서 세운 거네요. 네, 제가 말씀드린 그 설립 배경이 뉴뮤지엄의 오늘날의 정체성과도 굉장히 잘 맞닿아 있는 일화라고 생각이 들거든요. 왜냐하면 굉장히 어떤 거장의 반열에 오른 대가들의 작업을 선보이기도 하지만 뉴뮤지엄이라는 곳 자체가 좋은 예술이란 무엇인가라는 질문에 대해서 되게 완벽한 해답을 제시하는 곳이라기보다는 한 발자국 앞서 나가서 미래에는 어떤 작가들이 유망해질지 어떤 작업들이 우리에게 유의미한 의미를 가질 수 있을지를 고민하는 그런 곳이라고 보시면 될 것 같아요. 유망주들, 답이 아니라 질문을 던진다는 차원에서 과학기술하고 좀 비슷한 부분이 있네요. 오늘 어떤 질문을 던지게 될지 저도 기대가 되는데 한번 차근차근 가보도록 하겠습니다. 네, 그러면 저희는 엘리베이터를 타고 이동을 하시면 좋을 것 같은데요. 좋습니다. 저희가 이번에 증축 공사를 하면서 굉장히 신경 썼던 부분들 중에 하나가 전시장 곳곳을 전시 공간으로 활용을 하려는 의도가 있었어요. 비어있는 공간들도 활용을 하자. 네, 맞습니다. 그래서 지금 보시는 이 계단 옆에 작업도 그 체코 작가인 클라라 호스네들로바라는 작가의 커미션 작업이 설치가 되어 있고요. 지금 저희가 엘리베이터를 타고 이동을 하시면서 보시겠지만 엘리베이터 안에도 작업이 설치가 되어 있습니다. 근데 딱 봤을 때는 그렇게 뭐 특별한 건 없어 보이는데. 네. 타시면 보시겠지만 두 대의 작업이 설치가 되어 있어요. 중국 출신 작가 루양이라는 작가의 작업인데요. 이 작가 같은 경우는 비디오 게임, 그다음에 애니메이션, 그리고 불교적 도상 이런 좀 독특한 요소들을 혼합을 해서 강렬한 디지털 세계를 구축을 하는 그런 작가예요. 근데 특이한 게 한쪽은 지옥행이고요. 한쪽은 천국행이에요. 아, 그럼 어떤 게 올지를 모르니까 내가 천국을 탈지 지옥행을 탈지 모르는구나. 맞죠. 그럼 타보면은 아, 이게 천국행이구나 이렇게 느낄 수 있는. 네, 맞습니다. 그럼 전 천국 쪽. 네, 알겠습니다. 네, 저는 또 착하게 살아서 요거 들으면 천국이 오는 거죠? 네, 위로 가시면 됩니다. 네. 야, 천국입니다. 오호. 지금 여기 보고 계시는 이 캐릭터가 예. 그 루양이라는 작가 작업에서 굉장히 자주 등장을 하는 도쿠라는 일종의 부캐 같은 존재예요. 네네. 네. 그래서 보시면은 한쪽으로는 저희가 바월이랑 프린스 스트리트 풍경이 이렇게 펼쳐지고요. 한쪽에서는 가상의 세계가 지금 펼쳐지는 거잖아요. 어떻게 보면 현실과 가상이 지금 같이 공존하는 곳에 계시다고 생각을 하시면 됩니다. 그렇군요. 이쪽을 또 딱 바라보고 있고. 야, 근데 이러고 보니까 또 지옥도 궁금하긴 하다. 그럼 나중에는 또 지옥을 타면은 또 지옥을 또 느껴볼 수 있는 거예요? 맞아요. 네. 네, 그럼 이제 전시 보러 가보실까요? 네, 좋습니다. Hello. 중요한 분이 계시네요. 네, 이제 이분이 저희 예술 감독님이신 마시미밀리아노 지오니 감독님이세요. Hi, Hi, welcome. I'm very honored to see you. Massimiliano, I'm welcome. Orbit. How are Yeah, you? fine. Could you introduce yourself? Yes, I'm Massimiliano Gioni. I'm the artistic director of the New Museum. Distant friend of Korea, as I curated the Gwangju Biennale in 2010, and I love it there, and I try to go back as often as I can. 2010년에 광주 비엔날레라는 굉장히 유수의 미술 이벤트 행사예요. 근데 그걸 최연소로 기획을 하셨던 분입니다. I love Gulbi. 일단 여기 좀 한번 소개를 좀 부탁드리면 좋을 것 같아요. This is the start of the exhibition New Humans, which inaugurates the expanded building of the new museum. As you have heard, we just doubled our size by inaugurating a wonderful new building by Rem Koolhaas and Shoi Shigematsu.
Rem Koolhaas also has a wonderful building in Seoul at Leum. This is actually his first museum in New York City with the Office of Metropolitan Architecture. To open this museum, we created an exhibition called New Humans that look at how the definition of the human changes under the pressure of new technologies. So it's a big interdisciplinary show that looks at contemporary art, architecture, design, literature. He examines the way in which our understanding of the human changes because technology changes. New Humans is a big exhibition that looks at how the definition of the human changes under the pressure of new technologies. 좋습니다. 어쨌든 한번 둘러보면은 이제 느낌이 오겠죠? Absolutely, thank you. 그럼 이것도 한번 좀 소개해 주시죠. 제가 봤을 때는 이제 뭐 약간 안구 같은 느낌도 있고 피부, 코, 입술 뭐 이런 게 느껴지는데 딱 보자마자 약간 피부 같은 느낌이 딱 있었거든요. Yes, this is the work of Tishan Xu, who is a Chinese-American artist, and he's based in New York, and all his career is about understanding how the perception of bodies changes because of our use of computers and screens. So you could imagine this is a body, it's maybe a cell phone screen, it's life in the digital age where our skin become almost an extension of the cell phone. No? It's not that the cell phone is an extension of us, it's us becoming an extension of our technologies. 그럼 이거는 What's the protruding object? Well, as you know, maybe it's an exoskeleton, maybe it's the computer becoming alive and entering the space in which we live. 재밌네요, 이것도. Fascinating. 와, 야, 이 공간 딱 들어오자마자 분위기가 좀 압도당하는 느낌 좀 있네요. 와, 지금 시선을 일단 가운데 딱 끄는데 로봇 같은 느낌이 좀 들거든요. It is a work of a living contemporary artist, Tamara Henderson, and it's a pregnant robot. So it's a robot having a baby. This room is all about babies. I thought we start a show called New Humans, and we begin from the new human, from the child. And so you have this robot, a mother robot, and then you have these beautiful drawings by Wangechi Mutu, who also depicts a moment in which aliens are actually giving birth to a new species. A peculiarity of this show is that it combines contemporary work with historical works. So you have a younger artist together with Salvador Dali or Marcel Duchamp and Francis Picabia. So the show keeps going back and forth between the present and the future and the past. 인간도 바이오 로봇이라고 표현을 할 정도로 어쩌면 우리도 전기로 움직이는 로봇이니까. 근데 바이오 로봇, 생체 로봇인데 뉴 휴먼의 시작을 이런 이제 아이들이나 어떤 태아나 이런 걸로 시작하는 거. 임신한 로봇을 시작하는 것도 굉장히 되게 멋있는 느낌이 든다. Well, there is also a whole fantasy that runs throughout the 20th century, from the futurists in 1909 until today. Many artists and scientists, they've been trying to imagine what would happen if life could be made artificially. That is really the theme of this show, after all. It's an exhibition about the dream of giving life, and that dream is obviously bigger even than new technologies today. It's a perennial question that runs through the history of humanity. 그리고 들어오는데 시선을 끄는 게 사실 이제 굉장히 좀 유명한 그림들이 좀 있잖아요. For him, he doesn't know much about art, but these are somewhat familiar. Yes, and that's also why I thought of this exhibition as a combination of the present and the past, because maybe contemporary art can be sometimes a bit confusing to people who are not knowledgeable about it, or it can be intimidating. But by bringing in an artist like Salvador Dali that everybody knows, or Marcel Duchamp and Francis Picabia, I think you can approach the exhibition more comfortably. You know this looks like art and this looks like important contemporary art, but there is a point of entry to then discover all these other works. So here with Salvador Dali, you have this beautiful painting from 1943, and it's called The Birth of the New Man. The New Man is one of the central topics of the exhibition because it's a myth that runs throughout the 20th century. 20th century is the time in which people dream of new men and new women, and with those ideas come very exciting but also very frightening concepts of what the future holds for humanity. 그리고 저는 또 이제 과학 커뮤니케이터다 보니까 사실 제일 시선을 끄는 게 이쪽 부분이거든요. 그 라이프지의 어떤 그 표지로서도 쓰였던 사진들인데 이런 것들을 어떤 예술적으로 이렇게 전시를 하신 거잖아요. 그러니까 굉장히 유명한 어떤 과학계에서의 어떤 그 표지를
예술적으로 허용한 이런 것들이 어떻게 예술을 접근을 하신 건지 좀 컨셉이 좀 궁금합니다. That's a very good question. I don't even know if it's art or not, but this is what this exhibition stands for and also what the new museum stands for. We believe in an expanded notion of art. We believe in the museum as a place where not only artists are presented, but also unusual ideas and where a multiplicity of visual information can be displayed. So this is technically not art. This is scientific photography from the 1960s. These are some among the first endoscopic images of pregnancies. They became very famous in 1965 when they were published in Life magazine. So this was the cover of Life magazine in 1965. Quite beautifully, it's at the same time in which the image of the Earth from space is becoming common knowledge. So this image kind of combines the most intimate space of the body with the cosmic idea of Earth. They became very popular. They even went on to influence Stanley Kubrick, the famous director. You might remember the movie 2001: Space Odyssey. He ends with this cosmic child that floats in space, and the inspiration for that movie came from these photographs. So, you know, I like to make shows in which there isn't only art. I think we live in a world that is very much colonized by images. We go through millions of images in our phone, and I want people to come to the museum and discover not only artworks, but also images that have an intensity that I think it's worth engaging with and preserving. I mean, look at this. It's a baby, but it looks like a robot, right? He has little, it seems like he has wires or batteries inside. 그냥 봐도 어떤 색감이나 이런 게 되게 예술적인 느낌을 주니까 모르는 사람 입장에서는 그냥 어떤 예술 작품이라고 보일 수도 있을 것 같고, 또 특히나 또 이런 것들이 아마 그 주사전자현미경 SEM으로 아마 촬영하신 걸로 알고 있는데 인간이 직접 색을 입힌 거거든요. 어쩌면 약간 그 중간 과정에서 예술적인 행위가 들어가 있는 거 아닌가? 이런 좀 생각이 좀 저는 들었어요. And I think these are actually among the most favorite works in this first room, because it's also, you know, this is where we all come from. And so everybody has an idea or a fantasy or a relationship. You know, at one point we were all looking like that kind of fish in there, and I think people emotionally connect with that. 감사합니다. 다음 가볼까요? 네. 사실 이 공간이 너무 좋은데 제 시선을 끄는 거는 앨런 튜링, 컴퓨터 과학의 아버지, 인공지능의 아버지라 불리기 때문에 딱 이런 공간에 또 앨런 튜링의 사진이 딱 보이는 게 굉장히 또 매력적인데 이 작품 좀 소개를 좀 부탁드리겠습니다. Yes, in an exhibition that looks at how the definition of the human is transformed by the encounter with technology, we needed to have Alan Turing because he's really the one of the founders and predecessors of artificial intelligence and machine learning. As you know, he developed a test to understand the difference between a machine and a human. And today, as you all know, when you go on your computer, it's often your computer asking you to prove you're not a robot. No, I think that's a very peculiar condition in which we live in. It's not the human asking the machine whether the machine is a human, but it's a machine asking us to demonstrate we are not robots. So Alan Turing appears in the exhibition as a kind of father figure or as a sphinx that still keeps asking us questions that teach us to interact with machines. As you might know, also Alan Turing had a tragic life. He committed suicide. He was gay, and at the time, being homosexual in the United Kingdom was illegal, so he had to undergo hormone treatment. And so this piece overlaps images of Alan Turing, papers that he wrote about machine learning, letters to his sister in which he talks about his life and the tragic turn that his life was taking. It's a kind of autobiography in images that speaks about the desire of the human to program machines and the tragedy of a state that is trying to program an individual to be different from who they are. 그리고 좀 인상적인 거는 이제 0101 이진법의 숫자, 이 소프트웨어에서 어떤 해석하는 기계어에 대한 부분이 있는데
이 사진은 이제 하드웨어 전선을 그냥 사진에 넣어놨잖아요. 뭐 기본적으로 어떤 그 소프트웨어적인 해석을 넘어서 이제 하드웨어적인 것까지 연결을 지어서 이렇게 얼굴을 그냥 가려버리는 게 이게 현대미술의 어떤 그런 도전 아닌가? Yeah, and I love the title here. It says, "How do I make myself a body?" Which is a question that runs throughout the whole exhibition. How do we have to reinvent our bodies the moment they interact with machines differently? Would you be able to share your research period and how the show initially was perceived and considered? To tell you the truth, I don't know how long the show took because on one hand, it had a very long gestation. It's an exhibition I've been thinking about for many years, and I've been accumulating materials and ideas. Then we did it all together with Tehi and many of my colleagues. The actual time to put it together was around 2.5 years, but the thinking process was up to 10 years or more that I've been thinking about it. There are artworks in this exhibition that I've seen in 1995 and that I've been thinking about putting in a show ever since. 사실 이 공간도 좀 얘기하면 좋은데 어쨌든 우리가 뉴 휴먼에 대한 얘기를 하고 있잖아요. 근데 딱 들어오는데 약간 이 공간은 인간을 어떻게 정의할까에 대한 좀 질문이 있는 것 같아서 보면 사실 이런 거는 저의 시선을 딱 끌었다. 움직이는 뭐 무기물에 가까운 끈에 달려서 조작이 되는데 우리는 이걸 보고 인간처럼 느끼잖아요. 그러니까 인간에 대한 어떤 경계에 대한 질문을 하는 작품인가 이런 생각이 좀 들었거든요. 이거 좀 저의 좀 통찰력이 좀 좋은 거 아닙니까? Well, this is a room that we call prosthetic gods, and that's an expression that Sigmund Freud used to describe humans. He says humans with technology turn themselves into prosthetic gods. And he also said technology expands us but traps us. So this room looks particularly at this idea of the prosthetic as an amplification of our body, but also something we become dependent on. Think again of our cell phones and our cameras. They make us bigger, they make us connected, but they also trap us in a world that is self-contained and self-replicating. And so in this room, we brought together different examples of artists engaging with the idea of prosthetics, extension. We have Cao Fei, we have Hans Bellmer with his fantasy dolls, Berenice Olmedo, who is a contemporary artist, Jacob Epstein, who is a British futurist from the 1910s. So it's also, as the entire exhibition, it keeps going back and forth between today and the past. This work is very recent, a couple of years old, and this work is 107 years old. So I think by looking also in that long perspective, the exhibition tries to teach us that many of the fears and hopes that we project on technology today have been around for a long time. And so I find reassurance in that because I think if we survived that change 100 years ago, hopefully we'll survive these changes today. 약간 또 여러 가지 해석이 있었지만 저의 통찰력이 좋진 않았다. 그래도 이제 이런 해석에 더 다양한 게 또 현대미술의 장점 아니겠습니까? 근데 지금 이 분위기는 확실히 잘 전달이 되는 것 같아요. 그렇죠. 여기도 눈길을 끄는 게 있는데 요거 사실 이제 3D 같이 보이는 거잖아요. It's a kind of hologram. It's actually a fan that is spinning very, very quickly. He has tiny lights on the blades of the fan, and those lights can be programmed to create an image. You might have actually seen it. I'm sure people use it in Seoul. It's typically used for advertisements in shops and so on. But the artist, whose name is Cyprien Gaillard, used this technology to animate a painting by Max Ernst. So this is also a very special piece because it's a young contemporary artist who's using technology to revisit the past and reanimate the past in new ways. 약간 요게 요 가운데 있는 게 요 공간에 약간 공기 순환 때문에 놓은 거. Is it because of the air ventilation necessary in this room? No, no. You can imagine it. You can understand it as a film or as a movie. In a movie, the strip moves vertically, and the light remains in your eyes. 남아 있으니까 잔산이. Here, the film is going concentrically. So I think that makes it very special, and it's also about how history repeats itself, and that's why I also
surrounded it with all these works from the 1920s and 1930s. 아주 조크였는데. 좋습니다. 그래서 이거 해볼까요? 네. If you come here, so this gallery, we call it the Dream Machines Gallery. In a way, it's like the machine room for the entire exhibition. It contains more than 40 artworks, and they're all fantasy machines. They're torture machines, sexual machines, poems that write themselves, useless machines, hypnotic. And one of my favorites is this one, which is a machine invented by Marvin Minsky. Marvin Minsky was a pioneer of communication theory and machine learning. He invented this machine. I can show you, or you want to do it yourself? You do it. Yeah. So you push the switch and then let go. Go. So this is a machine that refuses to work. It's a useless machine. You turn it on and it turns itself off. You turn it on and it turns itself off. 이게 현대미술입니다, 여러분. Isn't it beautiful? 진짜 useless. It is very useless, but it feels like The only thing, it's a machine on strike. You say work and it says no, work, no, work, no. 근데 이게 중독성이 있어가지고 약간 계속하게 되는. it's very addictive. So Yeah. I have one at home. And Marvin Minsky kept it on his desk. So when guests came, he would tell them to use it. 여기도 딱 들어와서 느낀 거는 전체적인 어떤 조화가 굉장히 잘 돼 있다. Yeah, this is a beautiful room that focuses actually on works made between 1959 and 1965, more or less. So it's after the Second World War. It brings together artists who are making work that represent humans, that represent people, but represent them almost as brutal creatures, half human and half animal. This floor of the exhibition, the third floor of the museum, still looks at technology, but more specifically, it looks at how, because of certain brutal events in the history of humanity, many artists started confronting the human with the animal to understand if and how we are different from them. So, here you have Germaine Richier, and she makes a figure that resembles a praying mantis, right? There you have Francis Bacon or Giacometti. These are humans, but they are humans that resemble a monkey or that almost look like larvae or cellular creatures. That's a very specific moment in the history of art, right after the Second World War. Many artists are confronting the human with the animal to understand if we are different from animals and in which ways. And so this is a kind of overview of that moment in time, a kind of time capsules of that moment in time. 이거는 가운데 거는 물고기인가요? No, this is, we'll have fish in the other gallery, but this is Edoardo Paolozzi. He was a British artist. Here you have a kind of biomorphic form, so something that resembles life, something that maybe resembles an animal. But as you can see, it's been taken over by mechanics. No? If you look closely, to me it looks like a head more than a fish, right? But it's a head that now has all this machinery inside. It's like a mechanical monster resides in the center of this room. These are, if you are interested, these are chicken bones. These are various bones, not only chicken, but you see, this is a body made with animal bones. chicken. Yeah, not only chicken, different animals, yeah. 와, 근데 진짜 치킨, 닭이라고는 생각할 수가 없을 정도로 완전히 되게 잘 만든. It's impossible to recognize. Yeah. 저 치킨 굉장히 많이 먹는데. He eats a lot of chicken. Yeah, in the soup with ginseng and rice. 삼계탕. My favorite. 저는 이제 프라이드 치킨. Fried chicken. Oh, fried chicken? No. Should we go this way? Yeah. 여기 딱 들어왔더니 딱 보이는 건 사실 저쪽에 있는 저거에 대한 소개를 좀 한번 듣고 싶습니다. Yes. Well, first of all, here it's also a good moment to see the expansion of the new museum, because here we are standing in the building designed by Kazuo Sejima, and there you're looking into the building designed by Shoichi Gematsu and Rem Koolhaas. So it's a beautiful dialogue between two architectures. And then you have that piece by Tao Lewis,
who is maybe a divinity, maybe a Buddha, maybe a mythical creature. It's very much beloved, you know, everybody takes photos in front of it. And all this floor, as I said, looks at the distinction between the human and the animal. And in many indigenous cultures, and Tao Lewis is interested in First Nation in Canada, in many indigenous cultures, the difference between the human and the animal is much more blurred than in Western-centric, anthropocentric understanding of the world. So many indigenous cultures rethink the relationship between the individual and the animal and actually find inspiration in a more ecological view of the universe, because if the animal is like you, then you'll treat the animal and yourself better. So that's also what many artists on this floor deal with. 진짜 이거 보는 사람마다 다른 느낌을 받겠네요. 그럼. Yeah, but that's the beauty of art. It's really more of a way to amplify your own thoughts and experiences. There is no wrong or right answer. 여기는 이거 호문클루스죠. This is actually an object I'm very proud to have in the exhibition. I saw it the first time in 1995, and I've been thinking of ways in which I could put it in the exhibition ever since. So I'm very proud we finally got it. It comes from the Natural History Museum in London, so it's also very special to have it among us. This is not art. This is actually a scientific model that was developed by a scientist in Canada named Penfield. He made this model to represent the proportion that certain organs occupy in our brain. So our brain assigns to certain functions and certain organs a larger part of its cortex to perform their functions. And so this shows you how much space of your brain is dedicated to the sense of touch, to the sense of taste. And so it makes what the scientists call a homunculus, a kind of creature that is a little monstrous. The beauty is that the homunculus was a fantastical creature invented in the Renaissance, and it was a fantastic creature that the alchemists were trying to create. The idea was that if you could make a homunculus, the homunculus would help you to do anything. So it was like a factotum. In my mind, the homunculus is the predecessor of the robot because it can fix anything. And of course, it's just a fantasy. It's not real. 굉장히 과학적인 접근을 한 작품인데 현대 사회로 오면서 스마트폰 워낙 많이 쓰니까 손이 더 커져야 될 것 같지 않나라는 생각이 좀 있습니다. We are using smartphones, everybody, so he feel like the thumb should be even It should be bigger. much That's true. But they should look into this robot. Well, this is a very special creature. He's our friend in here. 오호, 슈라임. 근데 이 길이, 요 공간이 구간 쪽입니까, 신관 쪽입니까? Is this part of the old building or the Yeah, new building? yeah. And is this also used as part of the exhibition? Yeah. 근데 이 공간 자체도 뭔가 새로운 곳으로 가는 그런 느낌이 있어서 굉장히 좋습니다. 야, 이쪽은 진짜 볼 게 많은 곳입니다. 엄청 크고 일단은 지금 이게 백남준 선생님 작품이죠. Yes, we are in the so-called Hall of Robots, which brings together artworks, but also objects of popular culture. There are different interpretations of robots, different fantasies. Nam June Paik, as you know, was a pioneer of technological art and video art, and he made this beautiful robot out of radios, actually. You know, it includes monitors, but it's made of old radios, and it's put in dialogue with other robots from across time. We also have another great Korean artist, Lee Bull, up here. You know, Korea has been for a long time a place where the future has been invented. It's not by accident that all our phones and screens come from there. And so it's particularly fitting that many of the new media artists were making art in Korea or about Korea itself. 이게 아마 제가 알기로 그 최초의 인공 플라스틱으로 알고 있어요. 근데 이게 아마 열경화성이라서 You see bakelite. They were already being made in the 1930s, and also that figure over there that it's called the glass man, that's also made of plastic in the 30s, so very early on. You can also show them this if you have time. Look, come closer with the cameras. Or you want to do it? Put your foot on this. Go for it. And press it. 오, 오, 이야, 와, Very 이게 good. 근데 되게 낡아 보이는 작동이 잘 되네요. I'm surprised it looks very rusty, but it still Yeah, it functions still works. very well. This is from the 60s. 어허. It works better than many other things.
And these are ping pong balls. 그러네. 그러네. And the skull is real. It's a real skull. Do you want to look at ET or? Oh, careful. E.T.? ET. This is the real ET. This is the robot for 아니, ET. Tomorrow. Oh, you meet ET tomorrow? Steven Spielberg. Oh, fantastic. In New York? Yeah. Tell him to come and see it. Yeah, sure. Yeah. He likes art. He should come and see it. 와, 근데 이거 지금 이걸 어떻게 구한 건지도 궁금하고, 뭐 라이센스 문제는 없는지도 궁금하고. Believe it or not, this is a very complicated loan, not because of its value, but because it belongs to a couple for whom this is one of their most treasured possessions. They are not traditional art collectors, but they love movies and they acquire this at an auction. There is no copyright issue because it's an existing robot and it was made, as you know, by Carlo Rambaldi. He was the special effects artist that made E.T. We joke this is naked E.T. Naked E.T. Naked E.T. No skin, so you see the bones, but it's saying phoning home. And so it took a lot of negotiations, but we are so proud of having it here. And to answer your question, why it's in an art exhibition? Again, because this show is based on an idea of expanded art. And I think it's more looking at culture, not just at art. And so E.T., we couldn't do this exhibition about robots and technology without E.T., that it's such a fragile object onto which we projected so many feelings and affections. And then we have the anti-E.T., which is... 인간에게 굉장히 우호적인 외계인, 인간에게 굉장히 공포의 대상이 되는 외계인. 이게 좀 같은 공간에 있습니다. But you'd be surprised how many artists love this. All artists, young and old, they credit Giger, who's the artist who made Alien. They always credit him as a big influence, as somebody that they learned about early on. So, of course, it's very threatening and scary, but it's such a popular artist that so many people love it and can relate with it. 근데 이런 형태 조금 소형 이런 피규어 장식물들도 많이 있잖아요. 근데 이게 이렇게 거대하게 여기 장식이 됐을 때 예술품으로서도 이제 어떤 가치가 있다라는 게 이 경계가 굉장히 되게 흥미롭다. He made it so that also people in the movie could imagine it and make it. And it's also made of polyurethane, which is a very complicated material. It looks like bronze and it looks majestic, but it's done with a simple, relatively cheap material called polyurethane that it's very hard to sculpt so beautifully. 이쪽도 되게 시선을 끄는데 사실 과학관에 이런 게 많거든요. 과학관과 이 뮤지엄의 경계를 또 약간 모호하게 하는 작품 아닌가. Yeah, this comes actually from Germany, from the Hygiene Museum, which was a scientific museum created in the 1920s, and this sculpture was made in 1930s. It was called the Glass Man, but it was made in plastic so that it could be replicated, so that it could be sent to various museums as an educational tool. And yes, so it's typically would be shown in a scientific museum, but I think here it also becomes an emblem of certain ideas around progress and how also some of those ideas generated other terrible notions of superiority and inferiority. So it's here also to remind us that technology and power are often intimately connected, and maybe the job of artists and the job of viewers is to understand how to unravel that connection. 야, 근데 지금 우리 백남준 선생님 작품도 그렇고 플라스틱으로 된 작품들이 많은 거 봐서 약간 그런 생각 들어요. 그러니까 플라스틱이라는 게 일부 플라스틱은 한번 이렇게 굳히고 나면은 다시 녹여서 원래대로 이제 조형을 하기 어렵기 때문에 약간 이 과학기술 자체도 이제 우리가 한번 어떤 선을 넘고 나면은 폐기하기 좀 어려운 부분이 있지 않나? 그래서 약간 플라스틱을 소재로 한 작품들이 조금 더 눈길이 가는 거 아닌가? 이런 생각 좀 듭니다. And plastic is also incarnated, particularly in the 1950s, such an idea of the future. You remember, I don't know if you remember, but in the movie The Graduate, the father says to Dustin Hoffman, the future is in plastics, or the future is plastics. And I always love this idea that we project such fantasies on plastic, but also plastic is oil. By being oil, it's also connected to the past. No? The oil is Jurassic. You know? So the plastic is very
evocative because he incarnates old ideas of the future, from particularly the 1950s, this moment of growth in Korea or in America or in Europe, but it's also intimately related to the past because it's something you make with oil, and oil is made of dinosaurs. and so it's very fascinating. It's cheap, but also so charged with emotions, and I think that's why also an interesting, almost deep connection with it, because it's something that speaks to us about different ideas of possible futures. 아, 재밌는 게 많아서 이 공간이 진짜 발이 안 떨어지는데 또 옮겨야 될 것 같아요. 야, 근데 진짜 이 소재조차도 현대미술에서는 정말 할 얘기가 많은 것 같아요. 야, 저것도 한번 소개를 좀 부탁드리겠습니다. So what is this? What is This is, you tell me, this is maybe it's a UFO? 젤리피쉬? Jellyfish. I like dry jellyfish, Korean dry dry jellyfish. jellyfish. No, it's or maybe it's a UFO. Maybe it's coming to take us. 야. Maybe it's an alien. 오. Oh, look, it's very nice to go underneath it also. I like when I can go under. It's 오. it's like, but it's an artwork by a Korean artist, Anika Lee. It's a self-driving iRob. So it's not remote control. It's flying by itself, following those boxes. Those are laser pointers. Some kind of sensor. Yeah, they tell it where to go or not to go. Yeah, it's a drone, it's a surveillance, it's a toy, 아, 근데 it's a robot. 이것도 어쨌든 뉴 휴먼에 대한 어떤 전시일 것 같은데 얘가 움직임이 약간 감정이 있는 것처럼 느껴진다. 제 느낌은. 요것도 한번 좀 이게 의도된 건지도 좀. Yes, the work is titled In Love with the World. And Anika Lee speaks about it as a future in which we will have also affective relationships with machines. So she thinks of it as very optimistic, very playful. I find it a little creepy. I find it speaks of a future in which technology will look cute, but will control you from above, and which is actually not such a distant future. It's already a reality. 약간 클라이막스 느낌이 좀 있네요. for him this feels like a climax? Yes, absolutely. This is the grand finale. 아하. 아, 사실 너무 아쉬워요. 왜냐면 다 우리 설명을 듣고 싶은데 근데 이제 또 바쁘시니까 여기서 이제 마무리하고 인사를 드리고 저희가 좀 남은 이야기를 해야 될 것 같습니다. 감사합니다. Thank you so Thank much. you so much. Great meeting you. Meet you maybe in Seoul. Yeah. Stay in orbit. 야, 근데 진짜 너무 좋은 설명 많이 들었고 너무 좋았는데 우리나라 작가님들도 많이 계시잖아요. 이불 작가님도 계시고. 네, 근데 이런 거 보면 지금 굉장히 또 유명해지셨는데 와, 이게 처음 여기서 하시는 거예요, 전시를? 이불 작가님 같은 경우는 지금은 굉장히 세계적인 반열에 오르신 그쵸, 거장이시잖아요. 네네. 그런데 2000년대 초반에 뉴뮤지엄에서도 전시를 하신 적이 있으세요. 아, 그러면 거의 한 20년 전쯤에? 맞아요. 그럼 이렇게 어쩌면 이 뉴뮤지엄을 거쳐서 거장의 반열에 오른 분들이 많이 계세요? 그렇다고 할 수 있겠죠. 아, 왜냐면 그래요? 제프 쿤스를 혹시 아시는지 모르겠는데 네. 이렇게 풍선 형태로 강아지 강아지 모양 모양. 이렇게 하는 아, 너무 유명하죠. 작가예요. 제프 쿤스 같은 경우에도 1980년대에 여기서 젊었을 적에 전시를 와. 하셨었고 공교롭게도 이제 지금 세계적인 반열에 오르신 분들이 야. 젊었을 적에 한 번쯤은 다 뉴뮤지엄을 거쳐가셨던 앞으로 거장이 될 분들의 약간 이 초기 모델을 볼 수 있는 곳이기도 네, 하겠네요. 맞습니다. 네. 야, 좋습니다. 야, 정말 이 들으면 들을수록 이 뉴뮤지엄이라는 곳이 정말 대단한 곳이다. 그럼 여기 와서 촬영을 한 저도 거장이 될 수 있다. 약간 이런 논리가 좀 수학적 귀납법으로 성립하지 않습니까? 궤도님 근데 이미 거장이신 것 같은데 저 그냥 거장은 아니고 그냥 휴먼. 그냥 저는 이제 그냥 휴먼. 근데 진짜 그 이동하는 통로 공간도 굉장히 새로운 것 같아요. 그리고 약간 이동하면서 보니까 저는 구간과 신간의 경계가 없는 것 같아요. 맞아요. 잘 모르겠어요. 여기가 구간인지 신간인지 그냥 뉴뮤지엄이 된 것 같아요. 지금 이제 루프탑 같은 공간으로 올라가고 있는 것 같은데 지금 여기서부터 보시면 이제 네. 자연광이 이렇게 크게 와, 들어오잖아요. 날이 너무 좋아요. 채광이. 이런 공간도 다 활용을 하는 공간인 거죠? 나중에? 네, 활용을 합니다. 와, 진짜 근데 공간을 정말 알차게 썼다. 쉬는 공간이 없어. 틈이 없어요, 틈이. 근데 이걸 틈이 없을 때 뭔가 빽빽하게 들어가 있는 분위기가 아니라 답답하지 않고 뭔가 되게 창의적인 느낌? 오, 여기 지금 이 공간에 대한 건축가 선생님 계신 거죠? 네, 맞습니다.
Nice to meet you. Hi, Albert. Nice to meet you. Hi. Oh. Hi, I'm Jake Forster. I'm the project architect of this project, working for OME. The project which we actually started in 2017. It's been 10 years in the making, and we're really excited it's now finally open. There's a lot of elements and complicated, but it's not crowded, and it's very creative and gives a lot of freedom and liberation to certain aspects. Yeah, well, we wanted to create, in a way, a kind of diversity of spaces that could act and kind of pair with the existing building so that they complement each other. You have like the lower levels, we introduced this new gallery atrium stair that acts as a new circulation for the two buildings. But then you also have, like in the upper levels that we're in now, this is the kind of brain for the building, the thinking space, where you have the kind of more creative endeavors like New Ink and event space and education and an artist studio. And we wanted to create something which felt much more collaborative, so spaces which felt more interconnected with each other. So you have moments of like gathering spaces like this, but then also you can see terrace spaces, so there's a lot of natural light and connection back to the city. 근데 공간이 다채롭게 다 다른 구조인데 굉장히 활용도가 높은 느낌으로 좀 노는 공간이 없는 느낌. 야, 이건 정말 좋은 것 같아요. I think having that buffer space is also important, having space to breathe. For example, the lower levels with the galleries, we really wanted to create a space which could allow for a connection between, I guess, the city and then also the gallery spaces themselves that can allow for you to kind of circulate around the galleries, but also have a space for you to be able to maybe pause and reflect upon the city itself as well. 궁금한 게 제일 좋아하시는 공간이 어딘지 이 건물 전체에서. I think, as you said, because the building has a lot of different almost elements, it's difficult to say what a favorite space is. But I enjoy kind of interconnectedness of these upper levels as well, where you have moments of inside and outside that sort of meet almost accidentally sometimes as well. 야, 근데 이 공간도 이제 이런 어떤 프로그램 할 수 있는 공간인 것 같고 강연장 구조 되게 독특하고 근데 지금 이 공간 자체가 지금 자연 채광도 기가 막히고 이런 빛의 방향이나 뭐 이런 것들을 다 고려해서 이렇게 만드신 것 같아요. 그죠? Yeah, so this space that you're in at the moment, we call the kind of forum space. It connects an educational event space on this upper level with then the kind of incubator and new spaces on the lower levels. And it's intended really to allow for almost a collaboration between those two spaces. It's an informal gathering space that can be used for meetings, to product launches, to discussions, etc. And it also has a skylight which allows for a kind of view straight down Prince Street. So we wanted this space, as you can see with the glass, to feel kind of very open, very transparent, and in a way very accessible for people to use. 그리고 여기 되게 독특한 공간 아마도 제 추측으로는 구간과 신관을 연결하는 곳인 것 같거든요. 지금 구조상. 와, 여기도 한번 소개를 좀 부탁드릴게요. That's right. You know, on this upper level, the existing building sets back. So we've created a series of light bridges with glass either side to connect the two buildings. So, and in this moment, you also have a moment to, it's almost like you're exiting the building and you have a view of the exterior to the city. You can see straight down Prince Street from here because of the way that the building is on the end of Prince Street. 길이 이렇게 연결되는 느낌? Nice place. Hidden place? Oh yeah, the hidden terrace. Shall we go? Yeah, we can go through. 와, 야, 이게 기가 막히네요 지금. 와, 뷰가 너무 좋아. 이게 지금 그리고 이 건물 표면을 이렇게 볼 수가 있어요 여기서 가까이서. Well, this space has always been a very important space for the existing building, and you can see it has views to downtown. And we wanted to make sure with the new building that we didn't block the light or use of the space, which is why the new building slopes backwards to allow for this space to still exist. But from here, you also then have a moment to look at the terraces and kind of wave to each other and 그러네 이쪽에도 이렇게. have a kind of engagement between the users of this space and the people here as well. 그러니까 건물끼리 대화라고 했는데 사람들도 여기서 커뮤니케이션이 가능한 상황이네요. Yes. I mean, they can also talk from terrace to terrace, but also from here to... 아하. 그럼 우리 한국 관객분들께 이 뉴뮤지엄 한번 꼭 오시라. 약간 이런 어떤 멘트를 한번 좀 부탁드릴게요. It's really exciting to be able to share this with a kind of Korean audience. And I hope that you're kind of able to kind of enjoy and see
Thank you for your help. Yeah, thank you so much. It's been a pleasure to meet you. Thank you. 네, 이렇게 저희가 이제 뉴 뮤지엄을 잘 둘러봤습니다. 네, 오늘 너무너무 재밌었어요. 개인적으로 저는 사실 이게 보고 싶은 게 너무 많은데 아쉽게도 저희가 다 못 보여드리는 거 좀 양해를 부탁드리겠습니다. 하지만 정말 한 점 한 점 발걸음을 멈추게 만드는 작품들이 꽤 있어가지고 저는 어쩌면 이 현대미술의 이 매력에 정말 풍덩 빠진 거 아닌가 이런 생각이 드는데 오늘 어떠셨습니까? 네, 저도 너무 즐거웠고요. 이번에 궤도님 방문을 계기로 더 한국에 계신 많은 분들이 뉴뮤지엄에 방문을 해주셨으면 좋겠습니다. 이렇게 뉴 뮤지엄을 방송에 소개한 적이 있나요, 한국에서? 한국 방송에서는 이렇게 소개한 적은 거의 처음인 것 같아요. 그쵸? 특히 재개관 이후에는. 맞아요. 네, 저희가 정말 타이밍도 너무 좋고 네. 이 재개관 이전과 이후가 굉장히 많이 달라졌기 때문에 완전히 새로운 어떤 커뮤니케이션이 생긴 거잖아요. 맞아요. 뉴욕에 오시는 분들은 한번 꼭 오셔서 이 뉴 뮤지엄에서 현대 미술의 정말 최전선을 느껴보시면 좋겠다. 이런 말씀 드리면서 네. 오늘 딥다이브 마치겠습니다. 고맙습니다. 감사합니다. 야, 이거 굿즈샵입니다. 굿즈샵. 구독, 좋아요, 그리고 댓글 이벤트 신청하신 분들 선물 드립니다. 뉴욕까지 와서 이걸 살려면 비행기표가 들잖아요. 그러니까 의미가 있는 굿즈를 드릴 거다. 기대해 주세요. 과연 뭘까? 그냥 이렇게 과학 이야기 뭐 이렇게 하는 게 아니고요. 제가 좋아하는 이 서브컬처 콘텐츠를 기반으로 과학 질문을 풀어갈 예정입니다. 오늘의 주인공 프리렌입니다. 1000년을 넘게 살아온 엘프 마법사입니다. 정말 많은 마법을 알고 있는 존재죠. 오래 살았으니까. AI도 마찬가지입니다. 오늘 보시면 프리렌과 AI가 얼마나 관련이 큰지 정말 이 장성의 프리렌을 AI 교육으로 가져온 건 정말 기가 막힌 겁니다. 예전에 공부가 무엇을 아는 거였어요. 근데 이제 AI 시대 공부는 바뀝니다. 핵심은 이미 장성의 프리렌에 나와 있어요. 그러니까 대단한 애니메이션입니다.